Subscribe now and press the bell icon. Morning, everyone. Andarki, President of AAPI, which is American Association of Physicians of Indian Origin, which has been around for 40 years. It started in 1982. And the initial impetus for starting our organization is to equalize the opportunities for Indian origin physicians in the US healthcare system, because at that time we used to be called foreign medical graduate, and we used to have a different pathway to education opportunities and employment opportunities as well. So our initial founders fought a hard and fair fight and equalized the opportunities for all Indian physicians. So we're all called international medical graduate, and we all pass the same exams as the American medical graduates. So we all take the same steps and same system of examination and qualification. So that grown, and it has become a very influential organization. It's the largest ethnic medical professional organization in the USA. And some people say it's the second largest medical professional organization. That is debatable, but Indian physicians are a force to reckon in USA. And we have high degree of reputation and acceptance in very many places, including highest academic institutions as well as local community clinics. We are everywhere, from all the way from Northeast in the Maine to Hawaii, from Alaska to Florida, everywhere. And we practice medicine very compassionately compared to many other groups. We have that heritage of empathy and the culture of humility. So we do have a different attitude towards patient care. That is our upbringing, our education, our culture has brought those values to us. So we take that and we establish ourselves as a force to reckon, a brand name. Indian physician is a well-recognized, well-respected part and parcel of the American healthcare system. So a lot in the past many years, especially writing protocols for traumatic brain injury, hepatitis treatments, and more recently, we have been championing healthcare and medical education reforms. Many of our team leaders, Dr. Lokesh Yadara, Brahma Sharma, they are very active in implementing some medical education changes. We're interacting with the medical students in India through a sister organization, or a child organization we call GAMES, a Global Association of Indian Medical Students, which we helped found and form and guide them. So we do a lot of interaction with the students here on a daily, on a regular, frequent basis. We mentor them, we support them, we teach them some of we learn from them as well. Actually, we learn a lot from them many times. So this is a very interactive activity. So that's why we're here. This year, I'm a psychiatrist, I mentioned earlier. So my focus is on mental health care, stigma, and awareness, suicide prevention, because that's a major burden. Every 42nd, one person commits suicide in the world, and that's a very tragic loss and outcome to families and societies. And a lot of them are young people commit suicide quite often, and very sadly and tragically. So we want to address those issues as well by bringing awareness to mental health burden, mental health awareness, treatments, options, and all those things. Besides that, we have, and in that context, I want to mention we met with the Honorable Chief Minister Garu a few months back, and he suggested that we take up a program of student health care, student mental health care. And so we coined a program called
APE, Andhra Pradesh Educational Assessment, Emotional Assessment of Students by Educators. So in this program, Dr. Vasudev Reddy, the NRI Healthcare Advisor for Chief Minister Garu, is championing this program. So we are interacting with hundreds of psychiatrists from this state to form a task force and train the teachers, 10,000 plus teachers, to be the first line of responders to assess the students' mental health. So then they can either counsel them or refer them to other more professionals for further care. So we're working on that project. Dr. Vasudev Reddy, Dr. Aparna Bupala from Huntsville, Alabama, who could not be here, are working very vigorously, very diligently on this healthcare project. So hope to interact with you and ask and respect Mr. Aditya Kumar by you when you say it into the public. చేసుకోవచ్చు ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. నలుగురు స్పీకర్స్ డాక్టర్ రాజు గారు, ఇండియన్ సైకాట్రిక్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్, ఆయన స్టేట్ ఆఫ్ సైకాట్రీ ఇన్ ద కంట్రీ గురించి మాట్లాడారు. తర్వాత బుష్ కావరి గారు సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయాలనే గురించి మాట్లాడారు. తర్వాత డాక్టర్ రామసుబ్బారెడ్డి గారు క్రియేటివిటీ గురించి, మెంటల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడారు. నేనేమో గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఎలాగ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మనిషికి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది దాని గురించి మాట్లాడాము. సో కృతజ్ఞతా భావం ఉంటే మనిషికి చాలా మంచిది, ఆరోగ్యం మంచిది, రిలేషన్షిప్స్కి మంచిది, సొసైటీకి మంచిది. అదే కాకుండా కృతజ్ఞత లేకుండా కోపంగా, ఆందోళనతో, రిజెంట్మెంట్స్తో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, సొసైటీ కూడా నెగిటివ్గా మారిపోతుంది. అలాంటి వాటిని మార్చాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి, విద్యార్థి వయసు నుంచి కూడా గ్రాటిట్యూడ్ అనే కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంపొందించగలిగితే మంచిగా ఉంటుందని ఒక ఆలోచన. సో ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్గా నాకు గ్రాటిట్యూడ్ అని గుర్తు చేసింది ఏంటంటే, డాక్టర్ రావు మమ్మ గారు మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్కి. ఈ వాజ్ అ వెరీ జనరస్ సపోర్టర్ ఆఫ్ దిస్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ సమిట్. ఆయనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా చేశారు. డాక్టర్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ ఎలమంచిలి గారు, మిగతా చాలా ఫౌండేషన్స్ కానీ, కంపెనీస్ కానీ చాలా డొనేట్ చేశారు. లోకల్ డాక్టర్స్, లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేశాయి. బట్ అమెరికా నుంచి, అక్కడి నుంచి మాకు డొనేట్ చేసి చాలా హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నాం. సో చదువుకున్నాను బల్గేరియాలో. ఐ ఫినిష్ మై మెడికల్ స్కూల్ సర్జరీ. తర్వాత యుఎస్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు అక్కడ సెటిల్ అయినాను అనమాట. దాదాపు 30 ఏళ్ళ పైన అవుతుంది అక్కడ. సో జర్నీ చాలా కష్టంగా ఉండింది. బట్ అమెరికా వెళ్ళిన అది కాకుండా మనం మన దేశానికి ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతాం అన్నట్లు ఒక ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యి అలా చేసినాము. అండ్ ఇప్పటివరకు అయితే ఇది గ్లోబల్ హెల్త్ సమిట్ చాలా ఆర్గనైజేషన్ మొదలైన తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇది మొదలు పెట్టాము. అప్పుడు స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు వేరే స్టేట్లు అక్కడ అన్ని జాగాలలో పార్టిసిపేట్ చేసి అన్ని ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ మెడికల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ నాలెడ్జ్ అది చెప్పాలి, అమెరికాలో ఎలా జరుగుతుంది అదన్న దీంతో. అండ్ నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను. అండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా పార్టిసిపేషన్